Good morning, students. So, today I am going to start the new chapter, that is chapter number 9, Mechanical Properties of Solids. So, in the previous class we have completed the chapter, that is gravitation. So, in this class we shall discuss the important concepts of this chapter, that is Mechanical Properties of Solids. It's a very small chapter, so hence I am going to give you the explanation of the important concepts which are going to be helpful for your in your future. So first of all, we shall discuss what is meant by stress in this chapter. Means the solids are going to experience the force. So the solids, for example, if you take the so-called the duster, if you hit the duster is going to experience the force. Similarly, if you take a rubber, so rubber is going to experience the force. If you take the spring, so if you apply the force, it is going to compress, it is going to expand. So like that, on applying the force, the bodies are going to change their dimension. That is, they may change their length, they may change their volume, they may change their area. So this is what we are going to discuss on the basis of what is called as stress. So generally in day-to-day life activities also this term is used, stress. The person has experiencing the stress. So that is work, it may be a work stress or any financial stress. So many stresses are there. But here in this chapter, that is the stress is concerned about the application of the force to the solids. So you know well about what are solids. So how to define stress? So stress is defined as force per unit area. Force per unit area. What is force? So that is, force is nothing but here we are going to discuss about the restoring force. Restoring force. Restoring force per unit area is what is called as stress. For example, you have gone through the experiment, that is spring constant. So in the spring constant, so you are going to have the spring like this, to the rigid support it is fixed. So you are going to apply some weight here. So whatever the weight you are applying, then for example 50 gram, 100 gram. So due to that weight, so the spring is started, so it is coming downwards, it is elongating, expanding. So as soon as you apply the weight here, that is called as force, applied force. Then immediately the spring is going to experience the force in the opposite direction. In this direction the spring is going to experience. So that is called as restoring force. Means the spring wants to restore its original dimension. So about the restoring force I have explained you in detail in the work energy chapter. So I have explained you what is meant by restoring force. So that is while explaining the derivation of the force constant for the spring. So I have explained you what is meant by restoring force. That is force which is going to always try to restore the original dimension of the body. So here also the restoring force developed in the body to the applied force. So that is what is called as the stress. That is restoring force developed per unit area. Means in this area of the spring, how much restoring force is developed? That is 1 meter or 1 centimeter square or 1 meter square, 1 millimeter square. How much restoring force is developed per unit area? So that is called as a stress. Then coming to the strain. What do we mean by strain? Strain is defined as change in dimension to the original dimension. Means what? On applying the force, that is weight, this body, so it may change its length. So what is the change in its length to the original length on applying the stress or the force? For example, you ಮೊದಲ ಇದು weight ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಮೊದಲು ಇದು ಎಷ್ಟು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is original dimension. On applying the weight or the force stress, so this has increased to 15 centimeter.
Then what is the strain? Strain is change in dimension to the original dimension. What is the change in dimension? 5 centimeter. To the original dimension, that is 10 centimeter. So that is what is called as change in dimension to the original dimension. That is called as strain. So there are three types of strains. So that is one is, for example, if the body has elongated lengthwise, then it is called as so that is increase in length to the original length. If it has changed its area, then it is called as a change in area to the original area. Volume, change in volume to the original volume. So in this way, we can understand the strain, because the solids, they may change in their length, change in their area, or they change in their volume on applying the force. So on the basis of that, we can calculate the strain, how much strain has developed. Then come to the other important concept, that is Hooke's law. Very, very important for the exam as well as in future. So what this Hooke's law tells is, within the elastic limit, stress is directly proportional to the strain. Means what? So this word is very, very important. It is within the elastic limit. Within the elastic limit. Within the elastic limit. What is meant by this? Within the elastic limit means any body. So for example, if you take the spring, so if you apply the force to this spring, so it is going to elongate in this direction. If you expand, it is going to, how much it is going to elongate, how much it is going to expand, up to certain limit. So after certain limit, it will expand agriculture. So within this is what is called as elastic limit. After this, if you apply the force, if you go on increasing this, so this spring does not restore its original dimension. So Hooke's law apply. Hooke's law apply. So body original dimension it should have the possibility. It should be able to restore its original dimension. That is called as elastic limit. So ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ Hooke's law ಒಬೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತು ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಕೊಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತು, ಅವಾಗ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, Hooke's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು Hooke's law ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ Hooke's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಹಿಂಗೆ ನೀ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಇದರ Hooke's law ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ವಿದಿನ್ ದ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಬರೆದ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಇಂಟು ಸ್ಟ್ರೇನ್, ವೇರ್ ಕೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಾಲಿಟಿ. ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೇನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ this is one of the important law, K is equal to. So on the basis of this, there are three types of what is here. K is called as modulus of elasticity. That is the ratio of stress to the strain is called as modulus of elasticity. So there are three types of modulus of elasticity. One is Young's modulus, another one is bulk modulus, another one is shear modulus. ಏನಿವೆಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ K ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಅಂತ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ದ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂತೇಳಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂತಂದ್ರೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ. ಅದೇನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆತಂದ್ರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ Young's modulus ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Young's modulus is nothing but what? So this is the ratio of stress to the strain which is in terms of length. Length ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. If you apply the stress, then if the body has changed its length, then it is called as Young's modulus.
ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಲೀನಿಯರ್ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನಿದೆ, ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಇದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ. ಸೊ ಎಫ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಫ್ ಬೈ, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬೈ ಎಲ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಎಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಫ್ ಇಂಟು ಎಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ಬಲ್ಕ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಂಗೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ, so already ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಗೊತ್ತೈತಿ f divided by a. what is volume strain? volume strain is that is delta v by e. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ v ಮ್ಯಾಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಡೆಲ್ಟಾ v ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ, f into v by a ಡೆಲ್ಟಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಶಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಚೌಕ್ ಐತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂಗೆ ಚೌಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಈ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಬಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿ ಇದೇನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಮೂಡ್ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಿಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್. ಥೀಟಾ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಥೀಟಾ ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದು ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಗಾಡಿ ವೀಲ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ವೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಟೈರ್ ವೀಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಟಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಫ್ ಬೈ ಎ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥೀಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಇದು ಶಿಯರ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಇನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ. Okay. What is modulus of elasticity? It is the ratio of stress to the strain. Okay. Then the last concept of this chapter, which is very very important, that is stress strain curve. Stress strain curve ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So this is so stress, this is strain, stress strain curve. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ x axis y axis ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿಂದ ಎ ತನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹೆಚ್ಚಾಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಅಪ್ ಟು ಎ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಹುಕ್ಸ್ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ತನ ಒಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು, ಎಲ್ಲಿ ತನ ಒಂದು ಇದ್ರ ತನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗೆ ಅದ ಲೆಂತ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಎದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದೆ, ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಎದಿಂದ ಬಿ ವರೆಗೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿ ಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು. ಅದ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಎ ತನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಲಿಮಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಓದಿಂದ ಎ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೈ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆದು ವಾಪಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಅದರದ್ದು ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು, ಅದು ಹೊಳ್ಳಿ ಬರೋದು ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು not come to the original dimension. It has lost its restoring capacity. So ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ದಿಂದ ಬಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟ್ A to B ಇರುವುದೇ Hooke's law does not apply. Hooke's law does not apply means what? Stress is not directly proportional to strain. Next B ದಿಂದ C ತಗೊಂಡು B ದಿಂದ C ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ even for a small application of stress ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿನೂ Hooke's law ಅಪ್ಲೈ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ C ದಿಂದ D ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ವೇಟ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ C ದಿಂದ D ತನಕ ಬಂದಿರಂತೆ ತಾನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೋಗಿ ಅಪ್ ಟು D ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮುಟ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಕರ್ವ್. So this is one of the important concept of the mechanical properties of the solids. So I hope you have understood the concepts. I have explained to you the very important concepts in this chapter which are going to be very very helpful for your exam as well as in your future. So we go through this. So this chapter, so it is having small, no derivations, no extra explanations. Very important concepts are there, so that I have explained, I am completed. So this chapter is completed. So this is a very small chapter. Then in the next class I am going to take up the another chapter, that is mechanical properties of fluids, that is after Bernoulli's principle. After Bernoulli's principle there are 2 to 3 concepts are there, so that I am going to explain it in the next class. Thank you very much. So if you have any problems you can comment. Okay. Thank you. Sir,